proceed with our lecture for today. So as you have already told you previously, I already started chapter 4 before our Raya break, of which I have already recorded the video. I don't actually prefer to do this because chapter 4 is very important, and I think that online teaching will be a bit hard, but since we have the Raya break, and then today upon request, because you got I heard there's water issue in the hostel, so some of your friends requested online class, so I do online, although I don't highly recommend because chapter 4 is by right must be done face to face, right? But I have already recorded the video for half of the lecture already last week, so please refer to the VLE and you have to really watch the video. Kalau tak, nanti next week when I proceed to tutorial, you guys will completely know nothing because it's already recorded in the video. So before next week tutorial chapter 4, please make sure you watch the video that I have already recorded for chapter 4, because in chapter 4 we learn all the important design equation. As I told you, chapter 4 yang kita belajar about 40 to 50 equation. So for the 3 types of reactor, which is CSTR, batch and PFR. So the video that I've recorded is for batch and CSTR. Means saya dah tak cover dah dalam lecture hari ni. Lecture hari ni, I will straight away cover for PFR. So batch and CSTR, I assume you watch the video, you already understand the equation. So Miss masa saya pergi tutorial tu, saya dah tak explain macam mana dapat equation tu, kenapa equation tu berbeza untuk batch dengan CSTR. I've already done that in the video. Okay, so please watch the video or else you will have problem for next week tutorial. Okay, so for today, I'm going to cover for PFR, our third type of reactor. Okay, so previously saya dah cover batch, saya dah cover CSTR. Hari ini saya cover design equation for PFR. Okay, so kenapa you have so many design equation? As I told you, sampai ada 40-50 equation is because you have to understand, first of all, every types of reactor ada design equation yang berlainan. So you know, batch ada design equation dia, CSTR ada design equation dia, as well as PFR. So we already established the design equation. Okay, so reactor yang berlainan dah ada design equation yang berlainan. Then second is you have to consider also the phase of the reaction. Hold on, let me use the pen. You have to also bear in mind the phase of your reaction, whether it's a liquid phase, whether it is a liquid phase reaction or gas phase reaction. So tu pun kamu dah kena tahu beza dia, whether you are doing a liquid phase reaction or gas phase reaction. Sebab kenapa? I already taught you in chapter 3, dia berbeza because we will express the concentration differently. So kamu dah belajar dalam chapter 3, if liquid phase, concentration of your reactant A is equal to Ca0 in bracket 1 minus X. Concentration of B is Ca0 in bracket theta B minus B per Ax. Okay, so that's for liquid phase. Kalau gas phase, you have already learned the equation for the concentration will be expressed as Ca equals to Ca0 in bracket 1 minus X. Perbezaan dia sekarang, dia ada pembawah dia 1 plus epsilon X. Okay, so why that's different is because we learned that for flow reactors, okay, CSTR atau PFR, inlet outlet volumetric flow rate tak sama. Okay, we already learned inlet outlet volumetric tak sama. We learned there's a correlation between the outlet volumetric flow rate and the inlet volumetric flow rate for gas phase. Because of that, then the concentration will be expressed differently. So kamu tengok kat bawah dia ada pembawa 1 plus epsilon X. Sama macam CB. Kalau kamu tengok pengatas dia sama macam liquid phase. The only difference is dia dah ada pembawah dia yang tambah yang ada kat bawah 1 plus epsilon X. Okay, disebabkan itu, that's why design equation kamu pun akan berlainan untuk liquid phase dengan gas phase. Sebab kalau liquid phase, saya dah guna persamaan Ca, Cb in your left hand side. If it's gas phase, I will use the concentration expressed on your right hand side. Then next, okay,
We also learn that reaction ada rate law yang berlainan kan. Kita ada first order reaction, second order reaction. So we already taught you the rate law yang biasa kita belajar. Minus RA equals to KCA, meaning first order with respect to A. We also learn second order reaction. So either minus RA equals to KCA power of 2, meaning second order with respect to A. And we also learn the other rate law, minus RA equals to KCA-CB, meaning first order with respect to A and first order with respect to B. Okay, so similarly for the case of gas phase juga, sebab kamu kena faham equation expressed differently, rate law pun ada yang differently. Okay, so untuk case liquid phase, kita cover all the 3 rate law yang kita dah belajar. For gas phase, kita hanya cover 2 types of rate law. So why? Because kalau nanti kamu tengok kemudian bila kita express equation dia, even 2 rate law ni pun equation dia dah jadi sangat panjang. That's why we don't learn minus RA equals to KCA-CB for gas phase PFR. Kita just belajar minus RA untuk rate law minus RA equals to KCA dan minus RA equals to KCA kuasa 2. So same case applied to CSTR dan untuk CSTR saja jugalah, ada liquid, ada gas. Okay, macam mana equation dia berbeza? Sebab tu saya beritahu kamu kena pergi tengok video dan belajar balik, bukan belajar balik, pergi tengok video untuk chapter 4 untuk bash dengan CSTR. Kalau kamu tak tengok video tu, memang kamu pergi tutorial next week, memang kamu akan tak tahu langsung and I will not be able to explain back sebab kita pun dah ke belakang banyak dah ni sebab terlalu banyak cuti. We are going a bit quite slow already, so we have to speed up a little bit. So you please make sure you watch the video before we go tutorial next week, right? Okay, now you have learned already kenapa kita ada banyak equation. Sekarang kita akan derive equation one by one. So tu yang masalah dia, ada banyak equation kena derive. However, do understand that you don't have to memorize or remember the equation. The equations are provided to you. Okay, so that's the bonus. But the problem is you have a lot of equation and equation tu boleh dalam bentuk yang berlainan. So you have to understand, I will give you the first form, I will explain you later. Saya akan beri dalam bentuk yang pertama tu diberi dalam soalan, dalam your test or your final exam. The list of equation is given, but I only give you in one form. The other form tu kamu kena tahu sendiri macam mana kamu nak ubah atau derive sendiri. And kamu pun kena tahu, saya beri kamu 40 ke 50 equation, you have to understand at what situation, what equation you must use. So the challenge is you don't have to memorize equation. The challenge is you still have to understand. Kalau tak, kamu takkan tahu equations mana digunakan untuk situation yang mana. Right, okay. So I'm going to explain how the equation is derived. But as I told you, it's okay if you don't understand because the calculation is a bit complex. Taklah kompleks sangat. Dia melibatkan pengamiran sebenarnya. Tetapi yang penting is equation yang dalam kotak kuning ni yang kamu kena tahu. Right. Okay. So I will go one by one. Kenapa kita ada banyak equation? Okay. Step pertama is of course now we are doing for PFR liquid phase dahulu. Okay. And first order reaction. Okay. So we have the design equation untuk to find the volume of PFR, you have learned this equation equals to FA naught, integrating from 0 to x dx per minus RA, means we are doing this for single reactor of which we want to find what is the volume if the reactor is converting from 0 to the desired conversion that we want. Let's say 80% ke, 70% ke, we do not know. Okay, but we want to know how much the volume we need if you want to design it for that conversion. Okay. Next one, ini jadi masalahnya sebab design equation ni ada minus RA, right? So you remember, right? Setiap tindak balas ada rate law yang berlainan. Sebab tu equation dia jadi kompleks. Sebab kalau reaction ni, rate law dia let's say minus RA equals to KCA. So kita derive equation ni. Katakan second reaction, rate law dia dah menjadi minus RA equals to KCA power of 2. So equation pun dah berubah sebab rate law tu berubah mengikut reaction. So let's say now kita assume reaction kita ni first order reaction which is minus RA equals to KCA, first order with respect to A. So you see design equation ada minus RA kan? So minus RA ni kita akan ganti dengan KCA.
Tetapi masalahnya, we cannot just simply replace with the minus RA dalam design equation with KCA because you are integrating towards X. Kita akan mengkamikannya terhadap X. Bila kamu letak KCA, dia tak ada X. Kamu kena mengkamikan, you have to integrate or you have to integrate towards X. But right now, I still don't have X in my equation. That is why we now replace ataupun kita substitute CA. Instead of using CA, kita dah tahu perkaitan dia. Kalau liquid phase, CA equals to CA naught in bracket 1 minus X. Nanti kita dah baca dalam chapter 3 kan. Kita dah find the correlation between CA, CB, CC, CD dengan CA naught dan X. Okay, sebab tu kita, as I told you, chapter 4 ni kamu kena faham chapter 1, 2, 3 baru boleh buat chapter 4 sebab dia adalah combination of these 3 chapters. Right, so now I've derived CA in the form of equals to CA naught bracket 1 minus X. So remember this is liquid phase. So later on bila saya buat gas phase, equation CA ni dah berubah kan sebab kalau liquid phase, CA sama dengan CA naught in bracket 1 minus X. Tetapi kalau dia gas, CA equals to CA naught in bracket 1 minus X. Per 1 plus epsilon X. So bila CA tu dah di-express berlainan, that's why design equation kamu pun dah berlainan untuk gas phase. Dan also bear in mind for the equation that I've derived so far, we assume constant pressure, constant temperature. Sebab tu tak ada P naught per P. Kalau kamu pasang tak ada P naught per P, tak ada T per T naught, so on and so forth. Sebab until now, kita still assume constant temperature, constant pressure. Nanti later on, shortly while, kamu akan tengok apa akan berubah kalau sekarang ada perubahan tekanan. Nanti chapter 6 ada perubahan temperature, equation ni akan bertukar lagi. So kamu kena faham, saya beri hanya the base equation. Okay, I will explain which one. Bash dengan CSTR sudah explain. So daripada equation tu kamu kena tahu macam mana kamu nak terbitkan dia. Bila dia ada pressure drop, ada temperature drop, so on and so forth. Right? Okay, now we combine 1, 2 and 3. Okay, so design equation dia volume PFR, FA naught, integrating 0x dx per minus RA. Minus RA, I replace with KCA. As I told you, the problem here is because kita tak boleh mengkamilkan CA terhadap X. Kita tak boleh mengkamilkan K terhadap X. Dia mesti X yang harus dikamilkan. So I replace the CA with CA naught in bracket 1 minus X. So ini kita dah baca kan, CA sama dengan CA naught 1 minus X for liquid phase. Okay, lepas tu dalam pengamiran ni, anything yang tak ada kaitan dengan X ataupun anything that is not X, kamu bawa keluar daripada bahagian pengamiran sebab dia takkan dikamilkan terhadap X. Dia adalah pemboleh ubah yang takkan berubah terhadap X. So we take out the K and CA naught outside of the integral part. So dia akan menjadi FA naught per KCA naught. Kita bawa keluar je daripada part pengamiran sebab dia takkan dikamilkan terhadap X. And now the integral part, pengamiran part hanya remains 0x dx per 1 minus X. Okay, so this one is mathematics, right? Kita kena tahu pengamiran dia. Okay. The interesting part is for this integral equation, penyelesaian pengamiran ni, okay, we have already the list of formulation and solution. Okay, kita dah disediakan dalam reaction engineering, there's a list of integration di mana penyelesaiannya telah diberikan. Okay, so for this integration, when you have integrating from 0 to x, dx per 1 minus x yang bahagian merah ni, penyelesaiannya adalah seperti yang di atas. Dia adalah sama dengan ln in bracket 1 per 1 minus x. So maknanya kamu just anggap untuk pengamiran, persamaan pengamiran ni, dia punya penyelesaian telah diberikan. The solution is already provided to you and the solution is equal to ln 1 per 1 minus x. Maksudnya sekarang saya dah boleh combine lah saya punya equation. So it become volume PFR equals to bahagian depan pengamiran tadi tu masih ada FA naught per KCA naught dan saya combine dengan penyelesaian pengamiran saya which become ln 1 per 1 minus X. Okay, so equation merah ni adalah equation of which kamu boleh cari volume PFR.
jika kamu ada, you are given FA0, you're given K, you're given CA0, and you're given X conversion. So FA0 molar flow rate of A initially, K reaction rate constant, CA0 initial concentration of A, X conversion. Okay, kamu kena faham, this rate equation is only boleh digunakan, is only and only can be used if your equation and your system fulfill these three requirements. First, kamu sedang mengira untuk PFR. Second, kamu mesti mengira untuk rate law minus RA KCA. Dan ketiga, dia adalah untuk liquid phase. Kalau sistem yang kamu kira tu tak memenuhi ketiga-tiganya, this equation is not valid. Sebab tu yang bahaya part. Kalau kamu katakan kamu buat gas, equation dah berlainan. Rate law yang berlainan, equation dah berlainan. Tukar reaktor, equation pun dah berlainan. So equation ni hanya only and only can be used if it's PFR, rate law first order with respect to A, dan dia mesti liquid phase. Okay, that's why I keep reminding you, kamu kena tahu equation mana untuk sistem mana. Right, okay. Now, this equation in the red color is to find the volume. So contohnya katakan, saya suruh kamu cari conversion. You can also be asked to find other things. So let's say I ask you to find conversion, meaning I give you volume, I give you FA0, I give you K, I give you CA0, you can find conversion. Or vice versa. Let's say I ask you to find FA0. So I give you volume, K, CA0, and X, you can find the FA0. So not necessarily hanya untuk cari volume. I can give you volume and ask you to find other parameter. Okay, that's the first part. Second part, equation yang merah ni hanya boleh digunakan if you know FA0 dan CA0. What happens if I don't have FA0 and CA0, but I have epsilon naught, which is inlet volumetric flow rate? I can also find, because if you realize FA0 di atas bahagi dengan CA0 di bawah adalah sama dengan epsilon naught. Kalau kamu ingat perkaitan dia, perkaitan yang biasa kamu belajar, yang kamu biasa hafal, CA0 sama dengan FA0 per epsilon naught. So terbalik sajalah. So epsilon naught sama dengan FA0 per CA0. So kamu tengok sekarang equation yang merah tu in the first form can become the second form, of which I modify because FA0 per CA0 sama dengan epsilon naught. So equation dia sekarang menjadi epsilon naught per K. Bahagian belakang masih samalah ln 1 per 1 minus X. Meaning to say, you can still find the volume of PFR if you know epsilon naught, you know K, you know X, or vice versa. Maybe I ask you to find epsilon naught. So you know volume, you know K, you know X, you can also find epsilon naught. Okay, so in test or lecture, in test or final exam, I only provide you the red font equation. The green one is not provided to you. So kamu kena betul-betul tahu sendiri macam mana kamu nak modify equation tu sendiri. I give you the base equation, tapi depends lah, kalau saya beri kamu FA0, CA0, kamu gunalah version pertama. Tapi let's say suddenly I give you epsilon naught. So kamu kena faham lah macam mana equation tu akan berubah jika kata saya beri kamu let's say epsilon naught instead of FA0 and CA0. Right, then third version, the purple one, if let's say I want to find space-time. So kadang tak semestinya kamu hanya disuruh mencari volume. Let's say I want you to find space-time. So you also have to know how the equation will be modified if I want to find space-time. So how do I do it? So remember, on the left-hand side, I have volume PFR. On the right-hand side equals to epsilon naught per K ln 1 per 1 minus X. So kalau kamu perasan, kalau epsilon naught di belah kanan, I bring to the left-hand side, I bring this epsilon naught to the left-hand side, it becomes volume PFR over epsilon naught. So kamu dah pernah belajar kan, space-time is equals to volume per inlet volumetric flow rate. So I already got my space-time on my left-hand side. Therefore, on my right-hand side, tinggallah 1 per K ln in bracket 1 per 1 minus X. Sebab epsilon naught tu saya dah pindahkan. So bahagian kiri kanan tu hanya tinggal 1 per K ln in bracket 1 per 1 minus X. Meaning to say, if you can also use this equation, the third form, to find the space-time. So again, reminder,
form yang space-time ni pun, equation space-time ni saya tak beri kepada kamu. Sebab kamu kena tahu sendiri macam mana nak modify equation dia. Because I will provide you the space-time equation. Space-time sama dengan volume per inlet volumetric flow rate. That one I give you. And I give you the rate equation. So kamu kena tahu sendiri macam mana nak modify equation to fulfill the question requirement. Right? So again, just to remind you, apa yang kamu ada, macam mana kamu nak gunakan equation tu. Right, so done for first order reaction. Now, I go to the next one. Let's say now, I want to do still for liquid phase, tetapi sekarang reaction saya dah rate law yang berlainan. Let's say rate law dia adalah minus RA equals to KCA power of 2, meaning the reaction is second order with respect to A. Tadi first order with respect to A. Sekarang kalau tindak balas saya tu second order with respect to A. Tapi kamu kena betul-betul faham. Soalan tu kata rate law dia mana? Rate law first order ke second order? So kamu kena tahu kalau first order equation dia macam mana. Second order equation dia macam mana. So you don't have to memorize but you must know how to differentiate the equation. Right? So kalau second order, beza dia hanya pada rate law sajalah kan. Okay, so let's see how kita derive. So volume PFR equals to FA naught integrating 0x dx per minus RA. Design equation PFR masih sama sebab saya nak design untuk PFR kan. So design equation masih sama. Yang berubah sekarang minus RA ni dah jadi KCA power of 2 because my reaction now is for second order with respect to A. So I have still similar problem. Saya tak boleh mengkamerkan CA kuasa 2 tu ataupun K sebab dia adalah bukan nilai X ataupun dia bukan sesuatu yang boleh dikamirkan terhadap X. When I want to integrate towards X, it must be something that is X, right? Instead, tapi kita tahu juga sebenarnya CA equals to CA naught in bracket 1 minus X. This one kita dah tahu sebab kita tahu untuk liquid phase. Kita masih buat untuk liquid phase. So liquid phase CA sama dengan CA naught in bracket 1 minus X. Right? Okay, so I will replace into the equation. So now become K. Okay, CA kuasa 2 become CA naught power of 2 in bracket 1 minus X power of 2. Sebab CA sama dengan CA naught in bracket 1 minus X. So CA power of 2 equals to CA naught power of 2, 1 minus X power of 2. Kedua-duanya harus dikuasakan terhadap 2. Okay, similar concept. K and CA naught square, dia takkan dikamirkan terhadap X ataupun erti kata lain, dia takkan berubah dengan X. Okay, sebab nilai reaction rate constant K kan hanya berubah dengan temperature. Kamu tukar apa conversion pun nilai K masih sama. CA naught pula adalah initial concentration A yang kamu prepare. Regardless of what conversion, initial concentration kamu prepare tu masih sama bila masa kamu prepare. Okay, that's why that K and CA naught square, I take out from the integration part ke bahagian depan. That's why it become FA naught per K CA naught power of 2. So now I integrate, yang tinggal hanyalah 0x dx per 1 minus x yang kuasa 2 ni. Okay, so again, dalam reaction engineering, pengamiran this equation, this integral equation, penyelesaiannya telah diberi kepada kamu. So kamu tak payah solve sendiri. So that's the bonus. You don't have to solve by yourself. The solution is already given, of which the solution is x per 1 minus x. Okay, so saya ganti sahajalah dalam equation saya. Sebab tu dia menjadi volume PFR sama dengan FA naught per K CA naught square, yang bahagian depannya hitam ni masih ada, dan pengamiran part ni yang merah ni terus kita copy penyelesaian dia, which is x per 1 minus x. So now I get the formula to find the volume of the PFR for the second case. So kamu tengok equation ni dah berubah kan, lain daripada equation yang tadi kan, sebab equation yang tadi untuk first order, equation ni untuk second order reaction. So again, this equation in the red color is given to you, tetapi syarat dia is only applicable to your system if you are designing for PFR, second order reaction, means second order with respect to A, and it is liquid phase. Kalau sistem kamu tak memenuhi kesemuanya, this equation is not valid. That's the part that you have to understand. Kadang student dia akan confused.
dia tersalah pilih equation sebab dia tak faham sistem yang mana satu memerlukan equation yang mana satu. So that's the bonus. Kamu tak payah hafal. Cabaran dia nak tahu pula how to use which one. Right. So similar concept. The first equation, if I know FA0, I know CA0, I can use the first version. But let's say you do not know FA0, but you know epsilon naught. Pun kita boleh cari dengan menggunakan form yang kedua. Apa beza form pertama dengan form kedua? Form yang kedua, okay, sebab saya ada satu FA0 di atas, saya ada satu CA0 di bawah. So I can divide, right? 1 FA0 bahagi dengan 1 CA0, you will get epsilon naught at the top. At the bottom, you will still left with 1 CA0 sebab bawah ada kuasa 2. Sebab ni second order reaction. So, saya hanya boleh bagi dengan satu. The other CA0 is still there. So, it become epsilon naught per K CA0 in bracket X per 1 minus X. So, you may ask, macam mana kita nak tahu nak guna yang mana satu? Depends on your information. Are you given FA0? Are you given epsilon naught? So, kamu kena pilih equation yang betul. So, provided you must understand, equation yang hijau ni tak diberi. So, kamu kena tahulah, okay, bila masa kamu nak guna equation, kamu kena tahulah macam nak modify equation tu. Okay, bila katakan kamu nak guna, bila kamu diberi epsilon naught, right? Then next one is, okay, the third one, purple color, is to find when you want to find space-time. Okay, so yang hijau untuk hijau dengan yang merah adalah untuk mencari volume, yang purple adalah untuk mencari space-time. Okay, so again, jadi kita nak cari space-time, volume di sebelah kiri, kanan kita ada epsilon naught per K CA naught in bracket X minus 1 minus X. So epsilon naught from kanan, kamu bawa ke kiri, dia akan menjadi pembawa, right? You know when I cross over the equal sign, ada benda yang atas akan menjadi pembawa. So epsilon naught jadi pembawa. So when volume divided by inlet volumetric flow rate, this is equal to the space time. So sama dengan belah kanan kamu hanya akan tinggal 1 per K CA naught in bracket X per 1 minus X. So the purple equation is to find space-time. And again, equation purple ni tak diberi. Kamu hanya diberi equation yang merah. Kamu kena betul-betul faham macam mana kamu nak modify equation tu berdasarkan the knowledge that you have learned. Macam mana kamu nak combine equation. So kamu dah tengok kan, equation dia dah berubah kan. Daripada first order, equation dia dah jadi bentuk berlainan. Ada 3 form. Second order pun ada 3 form. So kamu kena faham form-form dia. Dan macam mana kamu nak gunakan dalam pengiraan. Right. So the third one, kamu tengok equation jadi makin panjang kan, sebab tu is hard in that sense. Sebab tu saya tak expect kamu untuk hafal sebab equation dia sebenarnya panjang dan penyelesaian dia adalah sangat panjang. Ni belum kita kira, ni saya baru tunjuk derivation dia. Kita belum start kira lagi. Nanti bila saya beri kamu tutorial, kamu kena start kira, you will understand actually it's quite complex to do the calculation. Right. The third one is for the last order, the last reaction order, rate law dia, which is minus RA equals to K CA CB. Maknanya the reaction is first order with respect to A and first order with respect to B. Walaupun dia adalah second order reaction, tapi rate law dia berlainan. Yang tadi second order with respect to A. This one is first order with respect to A and first order with respect to B. Okay, sekarang maksudnya concentration dia, kita dah kena carilah untuk CA dan CB dalam bentuk X. So untuk CA, kita dah tahulah kan, sama dengan CA0 in bracket 1 minus X. CB sama dengan, tadi kita dah explain, sama dengan CA0 in bracket theta B minus B per AX. Inilah equation yang kamu belajar dalam chapter 3. Maknanya CB sama dengan CA0 dalam bracket theta B minus B per AX. Okay, so before I forget, ini part yang kamu kena faham sikit. Okay, dalam equation asal dia kan ada minus B per AX. B per A ni adalah ratio stoichiometric coefficient. Remember kalau ada satu A, satu B, berhasilkan satu C, satu D. So B per A dia 1/1 lah kan. Kita tengok stoichiometric coefficient. Let's say reaction dia 1A dengan 2B. So B per A dia jadi 2/1. Right.
solely for this special case, sebab kita nak gunakan the integral equation. Ingat tak saya kata tadi, integral equation ni penyelesaiannya sudah diberi. Means kita terus copy je penyelesaian dia. Disebabkan limitation of your integral equation and the solution, B per A ni harus menjadi satu. Kalau tak, kita tak boleh guna penyelesaian pengamiran yang sudah diberi. Okay, just solely for this equation part. However, kamu tak payah bimbanglah pasal benda ni sebab katakanlah equation ni keluar ke, saya make sure yang B per A tu memang satu. Means equation kamu tu saya akan make sure persamaan kimia dia memang 1A, 1B. Supaya kamu tak confuse kenapa B per A dia satu, kenapa bukan. Okay, so just don't worry about that. Just that special case, dalam kes ni, B per A dia harus menjadi satu disebabkan the integral equation. Sebab tu sekarang, CB sama dengan CA0 in bracket theta B minus X. B per A dia adalah 1. Right, so now we combine again. 1, 2, and 3. Okay, so volume PFR sama dengan FA0 integrating 0 to X dx per minus RA saya dah menjadi KCA CB. Again, CA dan CB tak boleh dikamikan terhadap X. So saya gantikan CA sama dengan CA0 in bracket 1 minus X, CB as CA0 in bracket theta B minus X. So sekarang dah ada CB pula dalam equation dia tapi dalam bentuk CA0 in bracket theta B minus X. Then, again the same case, K CA0, CA0 ada dua kali CA0 right sebab CACB kan. So K CA0 square I take out from the integral part sebab dia takkan berubah terhadap X in your integration. And then kita keluarkan so jadilah FA0 per K CA0 power of 2. Dalam part pengamiran tinggal 0x dx per 1 minus X in bracket theta B minus X in bracket. So sekarang yang bahagian merah ni kan dia punya integral punya equation. So again, kalau matematik kamu kena tahu penyelesaian dia, formula dia kamu kena pergi selesaikan. Dalam chemical engineering reaction, this integral equation penyelesaiannya dah diberi kepada kamu which is equal to 1 per theta B minus 1 ln in bracket theta B minus X per theta B in bracket lagi 1 minus X tutup bracket besar. Okay, so I understand. Sebab saya kata reaction engineering chapter 4 ni yang paling susah sebab saya baru belajar derivation. Kemudian kamu kena ganti dengan nombor. So bila kamu kena faham betul-betul macam mana equation dia, baru kamu boleh ganti dengan nombor. Right? Okay, so now when I combine all these, kan dapat volume PFR equals to FA0 per K CA0 square in bracket 1 per theta B minus 1 ln theta B minus X per theta B 1 minus X tutup bracket. Okay, so that's how I find volume of PFR if I'm doing for PFR second order reaction which is first order with respect to A and first order with respect to B and this is liquid phase reaction. Kalau sistem kamu memenuhi ketiga-tiga keperluan ni, barulah equation yang merah ni valid. Kalau dia tak memenuhi salah satu, equation ni dah tak valid, kamu kena cari equation lain yang memenuhi these three criteria. Then on the green form, the epsilon 1 is the second form di mana kalau you are given epsilon naught. Sebab tak semestinya kamu sentiasa diberi FA0. Let's say saya beri kamu epsilon naught. So kamu kena faham form, the form in the green form punya equation sebab yang green ni adalah bila kita tahu epsilon naught. Beza dia adalah kerana bahagian merah tu, form merah tu FA0 per CA0 square. So kalau ada satu FA0 kat atas, saya bahagi dengan satu CA0 di bawah, saya dapat epsilon naught. Sebab tu kita ada form yang kedua equation tu. And third form is in the purple color is again to find the space time. So challenge dia, equation merah diberi, kamu kena faham. Katakan saya nak guna dalam bentuk epsilon naught, macam mana equation saya kena berubah, kamu kena tahu sendiri. Dan ketika saya disuruh untuk mencari space time, macam mana equation saya berubah menjadi yang color purple tu. So that's the challenge for this PFR. And similar case, saya dah
explain to you for batch, so that explain to you for the CSTR, same concept, kamu kena faham, right? So next one, I go to liquid gas phase. So equation yang paling panjang sebenarnya adalah untuk PFR gas phase. Ini pun belum panjang lagi. Ada satu part lagi kemudian kamu tengok akan lebih panjang. I will explain why. Okay. For gas phase, tadi kita buat liquid phase kan, sekarang kita buat gas phase. Kita buat dua rate law saja. Minus RA equals to KCA, minus RA equals to KCA power of 2. Kita tak pergi pun minus RA equals to KCA CB because it become very complicated for you and the equation is too long. Bear in mind, kamu kena ganti dengan nombor kemudian. So bayangkan kalau equation tu panjang, it will take a long time to solve. Right, so for gas phase, right? So rate law dia masih sama. Design equation masih sama. The only different why we have different equations sebab concentration ni. Sebab kalau gas phase, CA equals to CA naught, 1 minus X. As I told you, bawah dia dah tambah 1 plus epsilon X. Okay, saya dah ajar sebelum raya kan, macam mana kita nak cari epsilon, so on and so forth. Tapi kalau lupa pun tak apa, nanti tutorial next week. Okay, we'll have to explain again how to find all these value. Now, kamu tengok semua pun boleh ubah. Next week, bila tutorial, kamu tengok dalam bentuk number. Right? So now we want to combine lah 1, 2, and 3. So volume PFR equals to FA naught in bracket 0x dx per minus RA saya ganti dengan KCA. Okay, second step. Sama konsep, CA tu tak boleh dikamikan terhadap X. That's why I replace CA with CA naught in bracket 1 minus X tutup bracket per 1 plus epsilon X. So kalau kamu perasan dalam mathematics, if I have 3 layers of unknown, A per B per C, the last layer ataupun layer ketiga punya variables akan naik ke atas to the first layer. That's why it become, okay, yang KCA0 ni saya bawa keluar sama konsep. Sebab KCA0 takkan berubah terhadap X. So saya bawa keluar. So jadi FA0 per KCA0. Itu yang bahagian luar. Yang 1 plus epsilon X ni naik ke atas. Sebab tu sekarang kat font merah kamu nampak 1 plus epsilon X dah ke atas. 1 minus X dah kat bawah. So now the equation become in this form. So now I'm supposed to integrate 0 to X. 1 plus epsilon X per 1 minus X terhadap X, right? Okay, so same concept. This integration dah ada dia punya solution. Okay, that's why kalau macam kamu buat dalam matematik, kamu kena check sendiri penyelesaian dia. Tapi dalam chemical engineering, this red color integral formula ni dah ada solution dia, which is equal to 1 plus epsilon ln 1 per 1 minus X minus epsilon X. So bahagian pengambilan tu penyelesaian dia, saya just copy sahaja dan saya combine dengan FA0 yang FA0 per KCA0 yang ada previously ini. So that's why now I get the final equation, volume PFR equals to FA0 per KCA0 in bracket 1 plus epsilon ln 1 per 1 minus X minus epsilon X. Okay, so again, equation merah ni is provided to you at the bottom here. Okay, but again, this equation is only and only valid if you are doing for PFR. First order with respect to A reaction, minus RA kamu sama dengan KCA. Dan if this is gas phase. Tadi kamu dah belajar kan kalau liquid phase equation dia berlainan kan? Sekarang kamu dah belajar gas phase equation dia dah berlainan. So let's say kamu buat gas phase, kamu pergi tengok equation liquid phase, salahlah pengiraan kamu. Ataupun kalau di liquid phase, kamu pergi tengok gas phase punya pengiraan formula, salahlah juga pengiraan kamu. So that's the danger. You have to really know which equation for which situation. Then the green color font is the form for kalau saya ada epsilon naught. Sama je konsep. Form pertama kalau tahu FA naught, CA naught. Form kedua kalau tahu epsilon naught. Kedua-duanya untuk cari volume. Dan the last one in purple color punya color, that one is to find space time. Okay, so tu pun tak diberi pada kamu. So kamu kena faham macam mana equation dia dimodifikan kalau saya nak cari space time. The first two form is to find volume. The third one is to find space time. Okay. And the last one, which is the longest for all. Terus saya kata chapter 4, saya prefer face to face. Tapi sebab request nak bawa
online okey je, tapi kamu kena betul-betul faham. Okay, the last one, apabila your rate law minus RA equals to KCA power 2. Okay, sebab tu tak buat sampai KCA CB. Kalau kamu tengok KCA square pun equation dia dah menjadi very, very long. Okay, so why this happen is because, okay, again, tadi KCA, right? Sekarang KCA kuasa 2. Okay, so sekarang CA dia masih express dalam bentuk yang sama sebab this masih gas phase. So why they become long? Okay, let's see the derivation. So volume PFR sama dengan FA0 integrating 0S dx per K CA power of 2. So CA power of 2 tu saya kena kuasa 2 kan yang CA ni lah. Maksudnya CA power of 2 on my left hand side equals to CA0 power of 2 1 minus X power of 2 1 plus epsilon X power of 2 as shown here. So again K CA0 square I take out from the integration part. The 1 plus epsilon X power of 2 I bring to the first layer. The second layer remains. So that's why it become FA0 per KCA0 square. Integrating 0x, top is 1 plus epsilon x power of 2. Bottom is 1 minus x power of 2. Okay, so this integration equation, solution is already provided to you. Tetapi solution dia sangat panjang. You can see here. Equals to 2 epsilon. In bracket, 1 plus epsilon, ln 1 minus x, plus epsilon square times x, plus 1 plus epsilon, tutup bracket kuasa 2x per 1 minus x. So if you ask me, macam mana dapat solution ni? Dia adalah dah mathematical solution tu dah diberi kepada kamu. Kamu tak di-expect untuk solve equation tu, dia punya penyelesaian dah diberi. Okay, that's the part. Tapi kamu tengoklah, kemudian kamu kena ingat, kamu kena ganti dengan nombor. So pengiraan dia jadi sangat-sangat panjang, right? So the final equation eventually you get sama konsep. Kita ada 3 form yang berlainan. Yang warna merah ni if you are given FA0 and CA0, kamu nak cari volume. The green one if kamu diberi epsilon naught, the inlet volumetric flow rate, kamu guna yang green. Dan yang purple adalah untuk mencari space time. So certain equation tu kenapa ada 40-50 equation as I told you, rate law berlainan. Reaktor yang berlainan, phase yang berlainan, equation dah menjadi berlainan. Lepas tu equation tu pula ada version FA0 dengan CA0 kalau diberi. Version kedua kalau diberi epsilon naught. Version ketiga kalau kita nak cari space time. Version pertama, kedua untuk cari volume. Version ketiga untuk mencari space time. So that's the challenge in the design equation, right? So yang batch dengan CSTR apa sama. So SP kalau batch sebab design equation dah berlainan kan, sebab tu equation dah berlainan. CSTR design equation berlainan, equation dia pun dah menjadi berlainan. Right, so that's for PFR and I've already summarized all the equation that I taught you today. So you can see today alone you have already learned 3, 6, 9, 12, 15. So 15 for PFR, 15 CSTR, batch kurang sikit. I think batch is about 10, something like that. Right? Okay. So please again, sebab tu saya keep reminding pergi check untuk batch, pergi check untuk CSTR. Kalau tak nanti minggu depan kamu pergi tutorial, kamu memang tak tahu langsung apa yang kamu kena buat pengiraan. Right? So done. Okay. So now, the biggest problem is yang saya explain sampai sekarang ni adalah bila tak ada pressure drop, meaning constant pressure, tak ada pressure change. Okay. However, okay, kamu kena faham, alright, so before I go to that part, okay, example tu ni kamu boleh try sendiri, di sana saja. Okay, kamu tahu sistem dia, kamu tahu konsep, kamu tahu equation mana yang kamu guna, kamu ganti dengan nombor. Tak apa, yang ni I will discuss next week during tutorial where we will focus solely on solving the problem. So that's why I would like to just focus nanti bila face to face next week, kita fokus terus macam mana kita nak menggunakan equation ni untuk menyelesaikan masalah. But you can later on look at this example as your reference. Okay, to continue, I will go on the pressure change. Right. Equation yang saya bagi sebelum ni, the one I've already discussed for PFR, CSTR, batch,
all the equation that I discussed to you, I assume no pressure change, or to be more exact, no pressure drop. Okay, tapi kamu kan tahu dalam reaction, perubahan tekanan tu ada kesannya terhadap your design equation. Or particularly, if you're talking about liquid phase reaction, pressure change will not affect your design equation. Sebab perubahan tekanan tak menyebabkan perubahan halaju isi padu, volumetric flow rate. Okay, dalam kes batch, lagi tak ada kaitan sebab dalam kes batch, perubahan tekanan tak akan mempengaruhi volume reactor. Okay, sebab saya pernah belajar kamu kan, kalau batch system, kita cakap pasal volume. Kalau flow system, volumetric flow rate, halaju isi padu. So, kalau batch, isu volume, perubahan tekanan tak mempengaruhi isi padu. So, dah tak kisahlah kan. Okay, untuk case flow reactor pula, sebab volumetric flow rate, right? Okay. If you are using liquid, perubahan tekanan will not affect your volumetric flow rate. Halaju isi padu kamu dalam bentuk cecair tak dipengaruhi oleh perubahan tekanan. Tetapi if you have gas phase reaction, okay, maknanya kamu punya reactant tu dalam bentuk gas, dalam tindak balas boleh berlaku perubahan tekanan, changes in the pressure, which to be more exact, usually pressure drop, maknanya penurunan dalam kamu punya tekanan. Okay, when you have pressure drop during your reaction, for gas phase, dia akan mempengaruhi kamu punya volumetric flow rate. So sebelum ni kamu ingat tak, saya pernah ajarkan outlet volumetric flow rate kalau gas equals to inlet volumetric flow rate 1 plus epsilon x. Yang ni yang saya ajar sampai tadi, saya stop sini kan. Tetapi kalau ada perubahan tekanan, kita dah kena masuk P0 per P ni. So remember, dipatutnya P0 per P, T per T0. Sampai setakat chapter 4, kita masih assume constant pressure. So, that's why T0 per T tu kita buang lagi. Tapi sekarang kita dah kena include, let's say, kalau ada perubahan tekanan, ada either pressure change or pressure drop. Sama lah kan, salah satu pun sama. Maksudnya ada perubahan tekanan. So, sekarang volumetric flow rate saya dah kena tambah dengan P0 per P. Maka, apa yang berlaku adalah kamu tengok equation saya sekarang, tadi concentration, kalau liquid phase, kalau gas phase, tadi yang saya discuss, concentration dia, Ca sama dengan Ca0 in bracket 1 minus X per 1 plus epsilon X di sini. Okay, because now we have pressure drop, kita kena tambah P per P0. Sama dengan CB pun sama sebab kita ada pressure drop, kita kena tambah dekat bahagian belakang dia P per P0. So, apa implikasi dia? Bila concentration ni dah kena tambah P per P0, design equation saya pun dah kena tambahkan P per P0. Sebab ingat, design equation kita kan ada concentration. Tadi kita tak ambil kisah, tak ambil kira perubahan tekanan. Tetapi sekarang untuk part ni, bila kita dah ambil kira perubahan tekanan, the P and P0 is already in the concentration equation, maka dia juga akan ada dalam design equation kamu. Okay, so contohnya dalam case PFR ni, tadi saya ajar kamu dekat equation ni, tapi yang dalam color merah tu, tetapi ingat, tak ada part yang P0 per P. So sekarang saya dah tambahkan part P0 per P dalam equation saya. Bear in mind is only for gas phase reaction punya design equation. Maksudnya untuk PFR, untuk CSDR, design equation gas tu dah kena ada tambah part P0 per P untuk first order, dan second order, dia akan jadi P0 per P kuasa 2. Dia akan tambah. Okay, so this equation saya tak provide kepada kamu. Saya hanya provide yang tadi yang saya kata basic equation yang tak ada P0 per P tu. So, bila ada, kamu kena tahu sendiri macam mana kamu nak tambah bahagian P0 per P dalam equation kamu. Okay, so if you wonder kenapa second order ni kena P0 per P kuasa 2, sebab equation dia kan, rate law dia kan minus RA equals to KCA kuasa 2. So, kalau CA kuasa 2, dia akan menjadi CA kuasa 2, CA0 kuasa 2, 1 minus X kuasa 2, 1 plus epsilon X kuasa 2, P per P0 pun kuasa 2. Sebab tu equation final dia akan ada kuasa 2. Then, if you wonder kenapa ni P per P0 dalam design equation P0 per P,
Sebab kita tadi kan equation kita kan ada layer pertama, layer kedua, layer ketiga. Lepas kita terbalikkan, dia akan menjadi reciprocal. Sebab tu dalam design equation menjadi P0 per P kuasa 2. Okay, so kalau first order, P0 per P. So as I said, that's a challenge in chapter 4. Kamu kena betul-betul faham equation dia. Atau kamu kena faham macam mana equation dia modified. Kamu kena faham juga bila equation dia ada perubahan tekanan. So this is for PFR. This is for CSTR. So CSTR ni memanglah I'm sure kalau kamu tak tengok lagi video minggu lepas, kamu akan rasa ni semua sangat alien untuk kamu. Tetapi last week saya dah ajar kamu untuk CSTR. Saya dah ajar kamu equation yang warna hitam ni. Sekarang apa yang saya buat, saya hanya tambah saja kalau ada pressure drop, saya hanya tambah yang 4 bahagian merah ini ke dalam equation kamu. So it's very important for you to really understand how the equation changes because of pressure drop and pressure change. Alright? Okay, so that's all for today class. I got a little bit more, tapi reversible dah tak sempat because we only have 6 minutes. But hold on first, I need to take your attendance. So saya nak buat guna QR code. So kamu tunggu kejap, saya share QR code screen nanti kamu scan kamu punya ni. Sekejap So let me open first.